Welcome to Straight Talk. This is Zafar Sobhan, Dhaka Tribune editor, and I am in conversation today with Dr. Nusrat Homaira. Dr. Nusrat is a senior lecturer at the Faculty of Medicine at the University of New South Wales in Sydney, Australia, as well as visiting faculty at the Brack University School of Public Health. So welcome to the show, Nusrat. Thanks, Zafar Bhai. It's good to be back in conversation with Dhaka Tribune. Okay, great. And I would also like to say that what we're hoping for this session, this is to all of our viewers who are out there tuning in, is we would like this actually to be an interactive session. We've imagined it as kind of a Q&A. I have a lot of questions for Dr. Nusrat. I found that she is, not only does she, of course, know a lot about the subject, but she has a knack for making things very accessible and understandable for a lay audience, such as myself, such as all of you. And but we also want to make this interactive. We want to bring in questions. So I have my questions, and we have the issues we want to touch on. But if there's anything which anyone watching would like to ask Dr. Nusrat, please feel free. And that's the format we're really kind of going for today. So let's see how that works. Okay, Dr. Nusrat, let me start by, let's talk a little bit about what do we know in terms of how the virus is spread. The science keeps improving. We keep learning more and more. And, there's a lot of talk in terms of whether it is airborne or not, what is the efficacy of masks. If you could talk a little bit about what is the latest science on how is the virus spread and how can we protect ourselves from it? Okay, thanks, Zafar Bhai. And I think that's a question all of us, especially people working in that space, keep getting from everybody, more so with all this news coming up with airborne transmission and all that. So Zafar Bhai, the SARS-CoV-2 or the novel coronavirus, যেটা এখন এই COVID-19 pandemicটা করছে, this is a respiratory virus. So respiratory virus, which means it's transmitted through respiratory droplets. And essentially, any respiratory viruses, most of the respiratory viruses that we know of, including influenza, respiratory syncytial virus, SARS coronavirus 1 that caused the SARS epidemic, MERS, they all transmit through respiratory droplet and also airborne transmission. So what do we mean when we talk about those two things? Yeah. So respiratory droplets, these are larger droplets. So amar dharen, I have COVID infection. And I'm coughing and sneezing in front of you. আমি আপনার সামনে হাঁচি কাশি দিচ্ছি। তখন কিন্তু আমার মুখ থেকে ওই ড্রপলেটগুলো বের হবে হাঁচি কাশির সাথে। এখন আপনি যদি আমার খুব কাছে থাকেন, I might directly spread those droplets onto you. আপনার চোখে যে পড়তে পারে, আপনার মুখে যে পড়তে পারে. So that's direct transmission. So the droplet is directly on you, and then you get infected. Okay. Exactly, and that's what we've been understanding. Yeah. Understanding. Okay. And the other thing is, ওই ড্রপলেটগুলো আপনি আমার খুব কাছে নেই, কিন্তু আমার চারপাশে টেবিল আছে বা অন্য কোনো ফোমাইটস আছে বা সারফেসেস আছে, আমি যখন হাঁচি কাশি দিলাম সেটা ছিটকে গিয়ে ওই সারফেসটার উপর পড়লো। তারপর আপনি এসে ওই সারফেসে হাত দিলেন এবং তারপর আপনি আপনার মুখে হাত দিলেন, and you contaminate yourself. So those are the two types of transmission from the larger respiratory droplets. Right. And essentially with SARS, the novel coronavirus 2, this is the primary route of transmission. So the majority of transmission is happening through respiratory droplets, the bigger ones, the larger ones. Droplets, and this is why the larger mask that really protects us to some extent from this. Exactly. এবং ওইটার কারণে আমরা physical distancing যেটা 1 to 2 meters এর কথা বলা হয়, because এই larger droplets গুলো অনেক দূর travel করতে পারে না. So that's why আমরা বলি যে 1 to 2 meters physical distancing or wearing a mask and all that should give us some protection. However, because it's a new virus, so we are learning every day. And when I say we, it's everybody across the globe who are working constantly to understand this new virus. New data are emerging, and এখন যেটা আমরা ভাবছি যে there could be also an airborne component to it. So which means that there are smaller particles as well, which are generally less than 5 microns in diameter. So এই small particles গুলা কোন সময় বের হয়? যখন there is high pitched activity like singing or talking in high pitch, তখন এই ছোট ছোট droplets বের হতে পারে। এই droplets গুলোর যেটা প্রবলেম সেটা হচ্ছে যে
ওই যে আমরা বললাম যে 1 to 2 meters, এটা কিন্তু 10 meters পর্যন্ত ট্রাভেল করতে পারে এই ছোট ড্রপলেটস গুলা, because they're not heavy, so they can float, you know. So this is what people mean by airborne. Airborne যখন আমরা বলি আমরা মানে এটাই বুঝি, এবং এটা আপনার মানে ফ্লোর লেভেল থেকে 1.5 মিটার পর্যন্ত উপরে থাকতে পারে। সো তখন এটা ভেসে থাকে, এবং ভেসে থাকলে যেটা হয়, ধরেন আমি আর আপনি একই জায়গায় আছি এবং এখানে এই ছোট ছোট পার্টিকেলস গুলো ভাসছে, এবং এই রুমটার মধ্যে, এই রুমটা পুরোটাই এয়ার কন্ডিশন করা, কোনো ভেন্টিলেশনের ব্যবস্থা নেই, ফিল্টারিং গুলো অত ভালো না, এবং আমরা দুজন ওখানে আছি, সো উই ক্যান অ্যাকচুয়ালি গেট ইনফেক্টেড থ্রু দোজ এয়ারবর্ন পার্টিকেলস। Okay, now how long would something like that stay in the air? মানে কয় ঘন্টা ওরা থাকতে পারে? So exactly, এটা different viruses জন্য different timing হতে পারে। For SARS-CoV-2, we exactly don't know how long, but it can stay viable. And there have been some incidents linked to super spreading events, which made the assumption more clear that there is probably that airborne transmission going on. But how long it's actually viable in the natural environment, we don't have much data around that. Okay. So and this type of airborne transmission, and getting infected from airborne transmission is more of a risk when you're in a closed environment, crowded environment with poor ventilation. Right, and air conditioning, and amra to air conditioning it thaki a lot more in Bangladesh and than we used to. That's a risk factor, I suspect. Yeah, so I think what we have to rethink about moving forward, I think there's going to be a lot of reconfiguration at all levels, and I think in terms of our building structures we have to think about that as well. So we have to, where there's not air conditions, you have to have doors and windows, janla dorja egla khola, dui dik theke jeno air move korte pare, there's exchange of air, এই ফ্যাসিলিটিস গুলো যেন থাকে, এবং যেসব অফিস গুলোতে ধরেন এয়ার কন্ডিশন বা ফুললি এনক্লোজড বিল্ডিংস যেগুলো, central air conditioning is a special thing. Yes, yeah, exactly. এবং এটা তো এখন আপনি জানেন খুবই কমন একটা ফেনোমেনা হয়ে গিয়েছে, এবং এই ধরনের ক্ষেত্রে we have to have stronger filters, and there are actually guidelines যেটা এখন অলরেডি এসেছে কোভিড এর কারণে, how to redesign and how to rethink the buildings. So I think এগুলো খুব important decisions হবে moving forward to keep your houses ventilated, and when you're working in closed spaces, how do you improve the filtering of the air. Okay, now let me ask you some more questions in terms of, we're talking about the virus and how you catch it and how it is spread. Now my question is, does it make a difference how much of the virus I'm exposed to? For instance, I can be exposed to a lot of the virus or a little of the virus, okay? And presumably the more you're exposed to it, like you said, if someone would sneeze, if they just sneeze once in your vicinity, then you'll be exposed to a certain amount of virus particles. But if they sneeze 10 times, you'll be exposed to much more. Presumably, then it makes a difference, correct? Now, but does it make a difference in terms of how sick I get? If I'm exposed to a small amount of the virus, am I likely to get only a little bit sick? And if I'm exposed to a greater amount, will I get more sick? I mean, or does it not work that way? Yeah, no, that's again a very good question. So, Zafar, what you're asking me is about really the infectious dose. Yes. So when we talk about infectious dose, it's really the amount of fire you need to burn a forest, if I can put it in lay terms. Okay, so how much fire do you really need to have that burning? So we know for other viruses, like for influenza, we know that আপনি যত বেশি এক্সপোজড হবেন ভাইরাল লোড, সো ভাইরাল লোড বলতে যেটা বোঝাচ্ছে যে কতখানি ভাইরাল পার্টিকেল আছে। হ্যাঁ, আপনি যখন একজন ইনফেকশাস মানুষের সাথে এক্সপোজড হবেন, if that person is expelling a lot of viral load and you're exposed to a lot of viruses, then you are going to have more severe diseases. Okay. And so we know about the infectious dose for many other I think we are facing slight transmission problems, but bear with us. We'll be with you again shortly. Hello? We just lost you for a second there.
Sorry, so the technology. A very interesting and enlightening explanation about viral count. So you said with influenza, if someone is exposed to more virus particles, they're likely to get more sick. More severe disease. We know that for influenza, and these things have been modeled in study. However, this is a new virus. So, like I said, we are still learning. Every day we are learning. There are some data that suggest for this novel coronavirus, actually, alpo virus particle hole you can get infected. So around 100 to 1,000 virus particles. And how much virus you're exposed to really doesn't impact your risk of getting the disease. So that's the primary data that we have. And also so the other thing is, you could get it seriously or you could get it mildly. It doesn't matter how much once you're exposed, that's it. Okay, that's very interesting. That's a very important thing to know, actually. Yes. So like I said, that there's still data emerging. And the other interesting thing is, often we say that, if you have symptoms, you're more likely to spread more viruses because you have symptoms. Okay. With the SARS coronavirus 2, the data that are emerging that suggests that, asymptomatic people, so people who get infected, but কখনোই তাদের কোনো symptom হবে না, and versus people who get infected, but যাদের symptom হয়, দুই group of people only amount of load shared করতে থাকে. So exactly. Okay, it's again a new connection between infectiousness and the symptoms you're showing. But what about the viral count? Because now, is there a connection between how symptomatic you are and the viral count you have, or are those two things quite separate as well? No, so the more infectious you are, আপনার যত বেশি symptom থাকবে, you're going to spread more virus. That's the viral count or the load. Okay, that's what we know generally of other respiratory viruses. But like I said, that this is a new virus. Every day, notun data. From what we know right now, that the amount of virus that's spread, both from asymptomatic and symptomatic people, the load is more or less similar. And they also share it for the same time. However, there's also that thing that people who don't have the symptoms, they don't spread. So people don't get infected from them that often. Data suggests around 2% of the times people from asymptomatic carriers can get the infection for this particular virus. Okay. Again, I'm saying that this is a very, very new virus. We are studying it and we are learning every day. There are a lot of data that's coming up every day. So from what we understand from now, interrupt you there. We got a question from one of our audience members. Bapir Rahman says, we're seeing that in a household, 5 people have tested positive, but only 1 is showing symptoms and the rest are not showing any symptoms at all. Can you explain that? Why and how would something like that come about? Because I think people are seeing a lot of that here in Bangladesh, in fact. Yes, so thanks to Bapir Rahman for that question. Zafar bhai, we know যে আপনি যদি 100টা মানুষ ইনফেক্টেড হয় করোনা ভাইরাস দিয়ে, তাহলে 80টা মানুষেরই কিন্তু কোনো সিম্পটম হবে না অথবা মাইল্ড সিম্পটম হবে, এবং 20 জন মানুষের সিম্পটম হবে, তার মধ্যে 5% হয়তো বা এত সিভিয়ার সিম্পটম হবে যে তাকে হাসপাতালে যেতে হবে, এবং তার মধ্যে 1% হয়তো বা মারা যাবে. হ্যাঁ, so I think that law is applicable to a household as well. Yeah, that law is applicable to your household because a disease, how it progresses, is not just it's just not dependent on the pathogen, but it's also dependent on the host response. So আমার রেসপন্স কেমন হবে, আমার বডিতে ঢোকার পর আমার ইমিউন রেসপন্স বা আমার একটা ডিজিজ ফাইট করার ক্যাপাসিটি কিরকম সেটা, এবং there are also genetic predisposition, সবকিছু মিলায় কিন্তু ডিপেন্ড করে whether you're going to have the symptom or not, how severe the symptoms are going to be. Yeah, I hope that was clear to. No. That's a good explanation. I don't want to speak for Mr. Rahman, but I think I found it very comprehensible. Now, should we make a distinction between asymptomatic people and pre-symptomatic people? Is there such a difference? You see? Yes, and that's a very. Yeah, no, so Zafar, please go on, then I can see. No, I'm just saying, is there such a difference? Or am I creating that difference in my head? But do the experts they talk about them as different categories of potential spreaders of the infection? So, Zafar, for any infectious diseases, if you look into sort of the disease spectrum or the infectious pathway, there's the asymptomatic group. These are people who pick up the infection but never demonstrate any symptom throughout the whole time that they have the pathogen in them.
And then there is the clinical pathway. So people get the virus, they're in the incubation period where they're the sort of pre-symptomatic, they're at the point where they have not started showing symptoms. Okay. Yeah. And then they enter into the symptomatic or the clinical phase when mostly we diagnose them. So in most cases, diseases are diagnosed when you start showing symptoms, right? And then you have the recovered phase, which could be death or which could be perfectly being well and good. So the asymptomatic cases are the ones who are going to get the infection. So a মানুষগুলোর SARS coronavirus 2 the infection হবে কিন্তু তাদের কখনো symptom হবে না। এবং প্রি-সিম্পটোমেটিক হচ্ছে যাদের ইনফেকশন হবে তাদের তখনো সিমটম শুরু হয়নি। এখন প্রি-সিম্পটোমেটিক আর অ্যাসিম্পটোমেটিক ডিফারেন্সিয়েট করা কিন্তু খুব ডিফিকাল্ট, বিকজ আমার তো কোনো সিমটম হয়নি। সো আমি যে পরবর্তী যে সিমটোমেটিক হব কি, হাউ ডু ইউ নো ইট? এবং সেই কারণেই কিন্তু কামস দ্য কোয়েশ্চেন অফ মাস্ক, বিকজ উইথ SARS coronavirus 2 আমরা যেটা দেখেছি যে আমি যদি ইনফেক্টেড হই অন অ্যান অ্যাভারেজ 5 to 6 days আমি ইনকিউবেশন পিরিয়ডে থাকি, যেই সময়টা the time from when I got the virus to the time that I'm going to show the symptoms, okay? And it could be up to 14 days. So আমি যেটা দেখেছি করোনা ভাইরাসের ক্ষেত্রে যে 5 to 6 days লাগে before you start showing symptom, কিন্তু আপনি সিমটম শো করার 1 থেকে 3 দিন আগে থেকে কিন্তু ডিজিজ স্প্রেড করতে পারেন। সো সেই জন্যই এখন আপনি অ্যাসিম্পটোমেটিক হন, প্রি-সিম্পটোমেটিক হন, এই জন্য বলা হচ্ছে মাস্ক পরার জন্য। সো মাস্ক পরলে আপনি যদি প্রি-সিম্পটোমেটিক ফেজও থাকেন, you are actually protecting others from getting infected from you. And asymptomatic, asymptomatic. So there comes the question of mask. While you were answering the question, we got another question, which is interesting. It says that it's Muhammad Abdul Halim Rocky bolechen je some people are affected who never go outside of their house. How would that happen? So someone must bring it into the house. I mean, it's of course. It's airborne, kintu je mane batashe bhashtese kintu she rokom na. At some point, someone must come. And I was talking earlier to someone who lives on the 5th floor of a building, and I'm saying, look, it might be airborne, but it's not gonna float up to the 5th floor without a human vector. If I'm not wrong, I mean, tell me. No, you're absolutely right. And my khala, who lives in Bangladesh, she was recently diagnosed with COVID, and this was the first question they asked me as well. Like, I'm to kokhonoi baire jai na, how did I get it? So যখন একটা কমিউনিটিতে খুব ওয়াইড স্প্রেড কমিউনিটি ট্রান্সমিশন হতে থাকে এবং কন্ট্যাক্ট ট্রেসিং ইজ ভেরি লিমিটেড, you really don't know what's happening, how the social networking is working. So মানে একজন মানুষ বিভিন্নভাবে কিন্তু কন্ট্যাক্ট, আপনি হয়তো কখনোই বাসায় যান না, কিন্তু আপনার বাসায় একজন ড্রাইভার আছে যে আপনার বাসায় ঢুকে না হয়তো বা, কিন্তু সে হয়তো বাজারটা নিয়ে আসে, যেই বাজারটা আপনি হয়তো তার হাত থেকে কখনো জাস্ট নেন দরজার বাইরে তাকে রেখে, কিন্তু সেই সময় হয়তো কোনো ভাবে আপনার সাথে সংস্পর্শে আসে, বা সেই সময় সে আপনার সাথে কথা বলছে, সেই সময় তার কথার মাধ্যমে রেসপিরেটরি ড্রপলেট ছড়াচ্ছে, কিন্তু সে কিন্তু প্রি-সিম্পটোমেটিক অবস্থায়, তখন তার কিন্তু কোনো সিমটম নাই। সো দেয়ার আর potentially many ways, especially যখন একটা দেশে বা একটা স্পেসিফাইড জোনে খুব অ্যাক্টিভ কমিউনিটি ট্রান্সমিশন হতে থাকে তখন, এবং যখন আমাদের খুব এফেক্টিভ কন্ট্যাক্ট ট্রেসিং নাই, তখন এই পিন পয়েন্ট করা খুব ডিফিকাল্ট হয়ে যায়। এই জন্যই হচ্ছে যে আপনাকে মাস্ক, বাইরে গেলে মাস্ক পরা, হাতটা খুব just hang in there. I think our guest, Dr. Nusrat, is having a few problems with her internet connection, but if you hang in there, I promise you it'll be well worth it, because I think for those of you who've been watching, you can see that this is a guest who's very well versed in it. We keep losing you for a few seconds, so I'm so sorry about this. I don't know what happened. This is kind of just how it works out. We can. Okay, I've got a question from Natasha Ahmed. Asks, the medicine ivermectin, does it work or not? What is your take on that? Because there's been a lot of talk in the Bangladeshi media, especially about ivermectin is a potential cure. And then the follow-up question is, is there any other medication you can recommend, or there's some clinical evidence for its effectiveness to you? Yes. So thanks, Natasha, for your question. So Zafar bhai, any therapeutics, any vaccines, for them to show that they really work, they have to go through certain phases. You go through clinical trials. There's the phase 1, phase 2, phase 3, and these trials often have a
control arm and an intervention arm. So therapeutics and drugs and vaccines go through those trials, and then you actually know whether they're efficacious and effective or not. So I don't think ivermectin has been shown to be of any efficaciousness or effectiveness in the COVID treatment. However, I also do understand that it is being used in Bangladesh. I don't know the details about how this is being done, but as far as I'm aware of the clinical guidelines in the international setting, I don't think this is recommended anywhere. In terms of the medications, that could just be because they haven't yet had the clinical trials. I mean, it could be that it's on the other hand, other people I've talked to say that they say, well, 80% of the people will get better anyway. So it's very difficult to isolate. If someone's taking ivermectin, they get better. Well, how do you know they wouldn't have got better anyway? It's quite a difficult thing to isolate. What is actually and also, when the first ivermectin thing came out from Bangladesh, I saw that whole interview on the net, and I think it was for mild diseases. So they observed some benefit in mild diseases. So like you said, যাদের mild symptoms have, it's a viral disease. আমরা অনেক সময় বলি যে চিকিৎসা করলে 7 দিন, চিকিৎসা না করলে 1 সপ্তাহ, So it's like that. So it's a viral disease. I don't know, like I said, and I haven't seen any trials from international setting looking into ivermectin per se. I think some are going on, if I'm not wrong. I think Dr. Tariq Alam is the doctor here in Bangladesh. Yes. Had a lot of success, and I think he is working on clinical trials. And as we mentioned, these things take time because it's quite a hard piece of evidence to sort of isolate, given the nature of the virus. But what do we know in terms of what actually has passed clinical trials and what is effective? Is there any evidence out there of anything working? Yeah, I think the most commonly used drugs right now are the remdesivir, and it's the clinical practice guidelines suggest it for hospitalized patients, if patients have respiratory distress and all that, and also plasma therapy. There's a lot of practice of plasma therapy again in hospitalized patients. These are only for people who have quite serious symptoms. It's not as though as soon as you start thinking you have it or you take a test, start popping these. You shouldn't do that. No, definitely no. And anticoagulants have been very, very helpful because it's a very bad virus. Even though we say respiratory virus, it's a very bad virus. It affects multiple organs. So apnar kidney damage korte pare, brain damage korte pare, heart damage korte pare. So a lot of things are happening. It's a very bad virus. And what happens is it damages the endothelium. So endothelium হচ্ছে আপনার যে blood vessel যে লাইনিংটা এটাকে ড্যামেজ করে দেয়, যেটার ফলে হয় ছোট ছোট ক্লট ফর্ম করে, ব্লাড ক্লট ফর্ম করে। সেই ক্লট থেকে কিন্তু নিউরোলজিক্যাল ড্যামেজ হয়, স্ট্রোক ফর্ম করতে পারে, হার্ট অ্যাটাক হতে পারে, এবং মাল্টিপল জায়গায় আপনার র্যাশেস হতে পারে। সো সেই কারণে অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট হ্যাজ বিন ভেরি প্রমিসিং, এন্ড অফ কোর্স অক্সিজেন সাপোর্ট। ইউ হ্যাভ টু মেনটেন অক্সিজেন সাপোর্ট ইফ স্যাচুরেশন গোজ বিলো 93%, and also the supportive treatment for like any viral diseases, maintaining hydration, seeing that the patient feeding and all that are in place and all that. So these are sort of the treatments that, and there are also different trials that going on, but those trials are apni oi treatment gulo tokhoni paben if you are under the trial, so they're not like antibiotics given. Because a lot of people are also taking some kinds of antibiotics right at the start. Is that something which is recommended, or we should really save that for if you have serious not side effects of the infection which need you to take antibiotics? It shouldn't be for everyone. What do you think on that issue? Because I think that's one of the things we do a lot of in Bangladesh. Yes, I'm always very skeptical about antibiotic use in viral diseases, partly because all the research that have been done around antibiotics for viral diseases, কোনো clear benefit দেখাতে পারেনি কিন্তু। So antibiotic use, because it's a viral disease, and antibiotics work against bacteria. Of course, bacteria. Okay. By definition, almost. Yeah. So, of course, and so antibiotic user অনেকগুলা problem আছে কিন্তু। There's a level problem. আপনাকে আমি অ্যান্টিবায়োটিক দিলাম, আপনার অ্যানাফাইলেক্টিক রিঅ্যাকশন হতে পারে, আপনার বাচ্চাদেরকে দিলে লং টার্ম সাইড এফেক্টস হতে পারে, ওবেসিটি, অ্যাজমা, এন্ড অল দোজ লিঙ্কস হ্যাভ বিন এস্টাবলিশড। সিস্টেম লেভেলে যেটা হয় যে টাকা নষ্ট হয়। আপনাকে আমি একটা অ্যান্টিবায়োটিক প্রেসক্রাইব করলে কিন্তু আপনাকে অ্যান্টিবায়োটিকটা কিনতে হবে। বাংলাদেশে কারো হেলথ ইন্স্যুরেন্স নাই, সো আপনার নিজের টাকা দিয়ে কিনতে হবে। আর যদি কোনো ফ্যাসিলিটি থেকে দাও তাহলে হেলথ সিস্টেমের টাকা নষ্ট হচ্ছে কিন্তু। এটা হচ্ছে হেলথ সিস্টেম। আর একটা হচ্ছে যে আপনার ইন্ডিভিজুয়াল লেভেলে
কিন্তু তার চেয়েও বড় যেটা প্রবলেম অ্যান্টিবায়োটিক ইউজ করলে সেটা হচ্ছে ইমার্জেন্স অফ অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স, এবং দিস ইজ রিয়েলি আ গ্লোবাল থ্রেট। এবং লো মিডল ইনকাম কান্ট্রি, আই এম নট রং, বিকজ আমাদের কিন্তু এই হ্যাবিট, এই অভ্যাসটা কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে আসে ভীষণ কমন, ভীষণ কমন, প্রেসক্রাইবিং এন্ড ওভার সেলফ প্রেসক্রাইবিং antibiotics. So it's something we should be, COVID baad diye, this is in any event a serious matter here in Bangladesh, if I'm not wrong. Serious matter. এবং আমাদের দেশে কোনো স্ক্রিপ্ট লাগে না অ্যান্টিবায়োটিক কিনতে, you can just get it from the over the counter, so anybody can buy it, and সবাই জানে কি অ্যান্টিবায়োটিক খেতে হবে, কি না খেতে হবে, it's a very common knowledge, everybody is exactly. এবং খুবই মানে খুবই অ্যাডভান্সড অ্যান্টিবায়োটিক আমাদের দেশে খুব কমনলি ইউজ করা হয়, যেগুলো একটা প্রবলেমেটিক ব্যাপার। এবং আপনি শুনলে খুব অবাক হবেন যে বাংলাদেশে অলমোস্ট 40% বাচ্চা যাদের ধরেন অ্যাকিউট রেসপিরেটরি ইনফেকশন হচ্ছে, যেগুলো ভাইরাল রেসপিরেটরি ইনফেকশন, তাদের মধ্যে অলমোস্ট 40% বাচ্চাই আপনার অ্যান্টিবায়োটিক পায়, তারা ফার্মেসির কাছ থেকে পায়, মানে ফার্মেসিতে যে কেনে অথবা ডাক্তারের কাছে, মানে সো ইটস আ ভেরি পারভেসিভ প্রবলেম, স্পেশালি ইন লো মিডল ইনকাম কান্ট্রিজ। And so in COVID, unless you have clear indication that there is a superimposed bacterial infection, যেটা হয় অনেক সময় viral infection, there's a secondary bacterial infection, there's really no indication for antibiotics. Got it. Now that makes a lot of sense. Now I want to go back, if I may, to the issue of infectiousness and spreading. I've also read articles suggesting that as many of 80% of infections could actually be 20% of the people who have the virus are responsible for 80% of the spreading. And we also have, of course, the phenomena of super spreaders, which can be one person who could infect dozens, if not hundreds, if not thousands of people. So could you tell us a little bit about what the research and the science currently says about that? And what are the implications if this is the case, in fact? Yes, আপনি প্রথমে যে কথাটা বললেন দ্যাটস ভেরি কারেক্ট, যে আমরা করোনা ভাইরাসের ক্ষেত্রে অনেক সময় বলি যে এটার রিপ্রোডাকশন ইজ অ্যারাউন্ড 2 to 3, মানে একজন মানুষ আর 2 থেকে 3 জন মানুষকে ইনফেক্ট করতে পারে, বাট if we look into the data, it's actually 80% of the people get infected from 20% of the carriers. Right. In majority cases, people will not transmit the virus to somebody else. And so super spreader kara, super spreaders are those people who are very infectious, and they can actually spread the virus to many, many more people. And there have been some super spreading event linked to coronavirus. Most recently, we had this paper in Australia, about a surge, we are calling it the second wave. And so what we've observed is this guy from Melbourne, he visited a pub in Sydney, and 34 cases have been linked to that incident in the pub, to that particular guy who was COVID infected. And then this guy, and then what's scary about this is hoyto ba onar to kono symptoms chilo na, so to be a super spreader, it's not as though you have to have massive symptoms. Asymptomatic hole kintu super spreader hoy. That's really very concerning, and which is why we wear the masks. We really don't know. We just don't know. এবং that's why it's even more important এরকম পাবলিক প্লেসে, পাব, স্পেশালি পাবস এন্ড ক্লাবস এন্ড বারস, এইসব প্রবলেমেটিক বা রেস্টুরেন্ট যেখানে অনেক গান বাজনা হয়, সেখানে হয় কি আমরা অনেক জোরে জোরে কথা বলি, নইলে তো আপনি আমার কথা শুনবেন না। আমি ধরেন আপনার সাথে একটা রেস্টুরেন্টে গেলাম যেখানে অনেক গান বাজনা, আপনার সাথে আমরা স্বাভাবিকভাবে তখন জোরে জোরে কথা বলতে হবে। জোরে কথা বলা মানে কিন্তু আমি ফোর্সে কথা বলছি, ফোর্সে কথা বলা মানে কিন্তু রেসপিরেটরি ড্রপলেট আরো জোরে জোরে বের হওয়ার চান্স হচ্ছে, তখনই ওই যে এয়ারবর্ন ট্রান্সমিশন বা লঙ্গার ডিস্টেন্স ট্রাভেল এগুলোর রিস্ক হয়ে যায়। সো সেই জন্যই, এবং আরেকটা ইভেন্ট যেটা আপনি হয়তো বা দেখেছেন যে ওই যে ওয়াশিংটন একটা কোয়ার প্র্যাকটিস থেকে আপনার 52 কেসেস, ওখানেও কিন্তু ওই যে কোয়ারে গান গাচ্ছিল, জোরে জোরে গান গাচ্ছিল, সেখানে এয়ারবর্ন ট্রান্সমিশন হয়েছে, একটা সুপার স্প্রেডিং ইভেন্ট হয়েছে। সো এই সুপার স্প্রেডার্স থাকে, এবং আমরা অন্যান্য ইনফেকশাস ডিজিজ, in church choirs, for instance, আপনি যেটা বলেছিলেন, where people are singing, জোরে জোরে কথা বলতেছে, and it's also, I think it has to be, people singing or speaking in a loud voice, but also in an enclosed area. In an enclosed area. With a force. Yeah, with the force. আমরা বাংলাদেশে আমাদের যখন লকডাউন ছিল, part of the whole thing was that প্রয়োজন ছাড়া আপনি কিন্তু রাস্তায় নামবেন না, পার্ক সবগুলো বন্ধ হয়ে গেছিল, and I'm wondering, is that actually necessary? Because আমি যতটুকু বুঝি, if you're in an enclosed area, এটা একটা রিস্কি জিনিস, ঠিক আছে, এটা রিস্কি ব্যাপার, it's restaurants আপনি যেটা বলেছিলেন, but schools, all of these kinds of things, office
buildings, right? Which now ektu amra open korechi here in Bangladesh. But then I'm thinking, walking down the street in the open air, in a park, it seems to me the risk would be relatively little, if I'm not wrong. If people are saying that mostly it's enclosed areas where you're facing the risk. Zafar bhai, it's always for any infectious disease open space কিন্তু ট্রান্সমিশন রিস্ক কমে যায়, কিন্তু যে কারণে আপনার ওই যে ওয়াকিং ইনটু দ্য পার্ক অথবা ওয়াকিং ইনটু দ্য স্ট্রিটস এবং মেইনটেইনিং দ্যাট ফিজিক্যাল ডিসটেন্স is related to the respiratory droplet transmission, not so much the airborne transmission, because you could মানে আপনি তো ছোট ড্রপলেট স্প্রেড না করছেন, কিন্তু আপনি আমার পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন এবং আপনি হয়তো কথা বলছেন বা ফোনে অন্য কারোর সাথে কথা বলছেন, তখন তো আপনি রেসপিরেটরি ড্রপলেট ছড়াতে পারেন, যেটা আমার গায়ে ডিরেক্টলি কিন্তু এসে পড়তে পারে। সো সেই কারণে যখন একটা অ্যাকিউট ফেজের মধ্যে দিয়ে একটা দেশ বা গ্লোবালি আমরা যাচ্ছিলাম, তখন ইট ওয়াজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। বাট লকডাউনস আর নট দি ওয়ে, it's not a permanent solution, but to slow down the transmission by by allowing that physical distancing, and especially Bangladesh's moton deshe to physical distancing is a challenge. So I think those things do help. Yeah. Okay. But here's the thing. So exactly, but jototuku সম্ভব, if you stay away from someone. So I mean, we also had another question I saw. How can, what are the best steps to protect ourselves and our families? I mean, Jodi Bori, I want to do everything I can, but we have to live. Basha, I can't barricade myself up in my home. Korte chailo ami parbo na. So what can we do? Exactly. Omar Afnan has this question. What is the best way someone can protect themselves and their families? What would you suggest? Yeah, so Zafar bhai, we're all waiting for a vaccine. Amra shobai wait kore achi kokhon ekta vaccine ashbe, and that would be sort of our the best hope. But while we are waiting for a vaccine, we also have responsibilities. এবং এটা আমি সবসময় বলি যে the virus will behave the way we behave, because এই ভাইরাসটা কিন্তু কোনো হোস্ট ছাড়া বাঁচতে পারবে না। এই ভাইরাস নিজে এনভায়রনমেন্টে বেশিক্ষণ বেঁচে থাকতে পারবে না। সো ইট উইল নিড ইউ অর মি সার্ভাইভ করার জন্য। হ্যাঁ, এখন আমি যেভাবে বিহেভ করবো, ভাইরাসটা সেভাবে বিহেভ করবে। এবং আমরা জানি there are certain non-pharmaceutical interventions. Non-pharmaceutical মানে হচ্ছে যেগুলো ওষুধ ছাড়া যেসব ইন্টারভেনশন, পাবলিক হেলথ ইন্টারভেনশন যেগুলো কাজ করে। We know that, okay? So এখন বাংলাদেশের কনটেক্সটে কোনগুলো কাজ করতে পারে, সেটা হচ্ছে যে মাস্ক, বাইরে যখন আমরা যাবো আমরা মাস্ক পরবো, কাপড়ের মাস্ক পরলে হবে, সেটার জন্য আপনাকে N95 রেসপিরেটর বা মেডিকেল সার্জিক্যাল মাস্ক পরতে হবে না। 3 লেয়ারের কাপড়ের মাস্ক। খুবই ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে আমাদের হাতটা পরিষ্কার রাখবো। খুব ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে আমাদের হাতটা পরিষ্কার রাখবো, হাতটা ধুতে হবে। যত বেশি হাত ধুবো তত বেশি আমরা নিজেদেরকে প্রোটেক্ট করতে পারবো। এবং যেখানে সম্ভব হবে সেখানে আমরা ফিজিক্যাল ডিস্টেন্সিংটা মেনটেন করব, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। আমি জানি বাংলাদেশে সম্ভব না, কিন্তু যতটুকু সম্ভব। তারপরে হচ্ছে আমরা আমাদের মুখে হাত দিব না, এটা একটা বিরাট প্র্যাকটিস যে আমাদেরকে এটা কনসিয়াসলি উই হ্যাভ টু। আপনি দেখবেন যে প্রায় মাস্ক পরে মাস্কের উপরে হাত দিতে থাকে আনকনসিয়াসলি, আমরা চিন্তা না করে আনকনসিয়াসলি। Yeah, that's এবং মাস্ক পরে দেখবেন সবাই আমরা মাস্কের উপরে হাত দিতে থাকি। হ্যাঁ, বা মাস্কটা খুলে হয়তো না হাতে গ্লাভস পরা, সেই গ্লাভস দিয়ে আমরা নাকে হাত দিচ্ছি। প্রথম কথা, গ্লাভস পরার দরকার নেই, আপনি হাত পরিষ্কার রাখেন সেটাই যথেষ্ট। হ্যাঁ, তো ওগুলো আমাদেরকে কনসিয়াসলি ট্রাই করতে হবে, যে হাত দিব না, এর ভিতরে হাত দিব না, তারপরে হচ্ছে আমাদের মুখে হাত দিব না। এবং সবচেয়ে বড় হচ্ছে, যদি আমার সর্দি কাশি হয়, করোনা ভাইরাস হতে হবে না, ইট কুড বি এনিথিং, আমরা চেষ্টা করব নিজেকে আলাদা রাখার, যেন আমরা পাবলিক প্লেসে না যাই, আমাদের ফ্যামিলি মেম্বার থেকে যতটুকু সম্ভব নিজেকে আলাদা রাখা। আমি জানি বাংলাদেশের কনটেক্সট ইজ ভেরি ডিফারেন্ট, বাট এই কনটেক্সটে কিন্তু চাইলে আমরা পারি, অনেকটা নিজেকে আলাদা রাখতে পারি। এবং আমি এটাও মনে করি যে এমপ্লয়ারদের একটা রেসপন্সিবিলিটি আছে, যদি তার কোনো কর্মী এরকম অসুস্থ হয়, তাকে ছুটি দেয়া, যেন সে বাসায় থাকতে পারে। এই যে আমাদের একটা রিওরিয়েন্টেশন অফ থিঙ্কিং, রিকনফিগারেশন অফ সিস্টেম, we have to adapt to that. We are never going to go back to that, doing things as usual. It can't be that anymore. Right. Now, my next question is, I want to, apni to contact tracing kothata kichuta bolechen. Explain to me a little, if so many carriers and spreaders can be asymptomatic, then how can you really do contact tracing? It, let's say, for instance, one person is and how do you do it? So akranto hoyechilo, but then the day before he went to the supermarket hoyto to 80 জন লোক থাকে, how are you going to figure out ওই supermarket কারা কারা ছিল? How do you trace that?
in the first place. And in the second place, if so many people are going to be asymptomatic, because then the idea is, let's say there are 80 people in the supermarket, then you trace the people they came into contact with. Now, if we trace people with symptoms, you can probably put a ring fence around it. But if you have people who are asymptomatic, it seems to me very difficult. So it's kibhabe kora jay? Zafar bhai, I think we go back to the same question again, asymptomatic and pre-symptomatic. Okay, so from what we know, the risk of getting infected from somebody who's asymptomatic is actually low. Okay. It's not what you're saying, it's not non-existent, but it's low. It exists, but it's low. It's very low. Okay, so there's some data that suggests 2%. So 2% of transmission can happen from people who are asymptomatic. Okay, but the most transmission occurs from people who have symptoms, starting from pre-symptomatic phase to symptom. So এখন যেটা হচ্ছে যে সব দেশেই ইনক্লুডিং বাংলাদেশ কোভিড টেস্ট কিন্তু একটা অ্যালগরিদম বেসে হচ্ছে, মানে আপনার ডেভেলপড কান্ট্রিতে যেটা হচ্ছে যে ইফ ইউ হ্যাভ ইভেন স্নিফলস, আপনার গলা যদি একটু খুশখুশো করে তাহলে কাম এন্ড গেট ইউরসেলফ টেস্টেড। সো তার মানে কি একটা কিছু ছোটখাটো একটা সিমটম আপনার আছে, এরকম অ্যাসিমটোমেটিক টেস্টিং হচ্ছে শুধুমাত্র ধরেন যেখানে অনেক রিসোর্স আছে এবং ধরেন মেলবোর্নে যেমন একটা সার্জ হয়েছে, ওখানে যেই জায়গাগুলোতে কেস অনেক বেশি হয়েছে সেখানে সবার ম্যাসিভ টেস্টিং করাচ্ছে, কিন্তু বেশিরভাগ জায়গাতেই এটা সম্ভব না, বিকজ অতখানি রিসোর্স তো আসলে মোবিলাইজ করা খুব ডিফিকাল্ট। সো সেই ক্ষেত্রে আমরা যেটা করছি যে কোন রকম একটা অ্যালগরিদমে যদি আপনি ফল করেন যে আপনার গলা একটু চুলকানি আছে বা আপনার সর্দি কাশি আছে, তাহলে কিন্তু আপনাকে টেস্ট করা হচ্ছে। হ্যাঁ, টেস্ট করলে তখন আপনি যদি পজিটিভ হন তখন আপনি কেস হয়ে গেলেন। সেই ক্ষেত্রে আমি যেটা করবো যে আমি আপনাকে বলবো যে আপনি নিজেকে আইসোলেট করবেন এবং আপনি কার কার সাথে কন্ট্যাক্টে এসেছেন। হ্যাঁ, সব ক্ষেত্রে মনে রাখতে পারবেন না, যতগুলো মনে রাখা সম্ভব সেটাতে তাদেরকে তখন আমি যোগাযোগ করবো এবং তাদেরকে আমি তখন কোয়ারেন্টাইন করতে বলবো। সো এই যে কন্ট্যাক্ট ট্রেসিং এর ব্যাপারটা কিন্তু ইজ নট ফর অ্যাসিম্পটোমেটিক পিপল, ইটস মোস্টলি ফর পিপল হু হ্যাভ সিমটমস and who are diagnosed and so but যদি কোনো অ্যাসিম্পটোমেটিক কাউকে আপনি পেয়ে যান যাকে আপনি মানে র্যান্ডমলি টেস্ট করে পজিটিভ পেয়েছেন, সেই ক্ষেত্রে আপনি তখন তাকে বলবেন যে ইউ নিড টু সর্ট অফ আইসোলেট ইউরসেলফ এন্ড মনিটর যে 14 দিন তোমার সিমটম ডেভেলপ করে কিনা। এবং তখন কিন্তু জেনারেলি আমরা কন্ট্যাক্ট ট্রেসিং করি হচ্ছে যাদেরকে আমরা টেস্ট করে পজিটিভ পেয়েছি তাদেরকে, নট সো মাচ টার্গেটেড টুয়ার্ডস অ্যাসিম্পটোমেটিক পিপল। Okay, tell us a little bit about the symptoms we're looking for. Cough, you said something in the throat. So again, Zafar bhai, যেটা বলছেন, it's such a bad virus. It's called the respiratory virus, but it affects multiple organs. Yeah. So everywhere it goes, it causes different symptoms. The classical symptom is fever, runny nose, not so much runny nose, fever, cough, difficulty in breathing. So fever is very common symptom with cough, and then respiratory distress. But additionally, people can have loss of smell. You must have heard that loss of smell has been reported. And I think it's linked to the fact that apnar nervous system ko impact kore. There's gastrointestinal symptoms. Okay, I think we've lost Dr. Nusrat briefly, but I think I see her camera is coming back, so she'll be with us in a second. She's talking now about what are the symptoms to look out for, so you know that you may or may not have it, and which symptoms are there which will cause you to perhaps want to go to the next step and take a test. She mentioned coughing. She mentioned having difficulty smelling. She also had mentioned a lot of people have problems in their throat, and these are very mild symptoms. Of course, difficulty breathing, there are far more acute symptoms which exist. And of course, those would be much more concerning. But these are kind of the canary in the coal mine, so to speak, the first symptoms which come when you're first coming down with the illness. So let's see. There's also lethargy. There's extreme lethargy and all that. So Nusrat, we lost you for a little bit there, but I think you're back. We still can't see you, but I can hear you now. So that's something. Can you hear me? Yes, I can hear you, and I can see you as well. Okay, good. So you mentioned lethargy. That was the last thing you said. Now I've got a good question from one of the viewers. It says, let's say you start having these symptoms, the ones you have mentioned, for instance. What is then the best thing for you to do at that point?
you feel it and you're pretty sure that these are COVID symptoms. They're certainly COVID-like symptoms. How important is it to get a test? And in fact, especially in a country like Bangladesh, where it can be a bit difficult sometimes to get a test, khoroch ache, which many people cannot afford, or to the extent that you can have a free test, you have to wait in line for a long time. So how important is it to get the test? And even without the test, what steps can you take? Once you've decided you've got the symptoms, you're pretty sure you have something, you have COVID, what would you then do? What would the advice, your advice, be to someone finding themselves in that situation? Zafar bhai, as a public health professional, I would always say testing is the way to go. There's no other alternative. But I also understand, Bangladesh's complexities and, the resource and everything. So, during a pandemic, if you have those symptoms, it's most likely, নিজেকে positive ধরে নেওয়াটাই আসলে ভালো। কারণ হচ্ছে কি, downplaying risk has its demerits. But if you're actually, over-calculating your risk, you're safe and you're protecting others as well. So, আপনি যদি symptom হয়, there's no real downside to being overcautious. Exactly. And so আপনি যদি mild symptoms হয়, ধরেন সর্দি, কাশি, জ্বর, এরকম যদি symptom হয়, তাহলে আমি যেটা বলবো যে আপনি you can stay, আপনি নিজের বাসায় থাকতে পারেন যদি টেস্ট একেবারে করাতে না পারেন, but try to isolate yourself from others. বাসায় অন্যান্য লোকজনের কাছ থেকে আপনি দূরে থাকার চেষ্টা করবেন। আমরা এটা নিয়ে কিছু মেসেজও ডেভেলপ করেছি বাংলাদেশের জন্য যে হোম আইসোলেশন কিভাবে করা যায়, স্পেশালি যেসব জায়গা খুব ক্রাউডেড, ধরেন আমাদের আরবান স্লামস গুলো যেখানে একটা রুমে 3-4 জন ঘুমায়, সেখানে আপনি নিজেকে কিভাবে আলাদা করবেন? তো সেই ক্ষেত্রে আপনি আমি কি এতক্ষণ শুনতে পাচ্ছিলেন না আমাকে? না, আমি শুনতে পাচ্ছিলাম, দেখতে পাচ্ছিলাম না। সো না শুনতে পাচ্ছি, দেখতে পাচ্ছি। সো ইটস ভেরি গুড। সো যদি আপনার মাইল্ড সিমটমস থাকে, নিজেকে ঘরের মধ্যে যতটুকু সম্ভব আলাদা করে রাখেন। তারপরে যদি আপনি দেখেন যে আপনার শ্বাসকষ্ট ডেভেলপ করছে, তাহলে ইউ শুড ডেফিনেটলি গো টু আ হসপিটাল অর সি আ ডক্টর। এবং তারপরে যখন আপনার যদি তারা আপনার অ্যাসেস করে মনে করে যে আপনার হাসপাতালে ভর্তি হতে হবে, then that is a different pathway. But if you have mild symptoms, you can stay at home. নিজেকে অন্যদের কাছ থেকে আলাদা করে রাখবেন যতটা সম্ভব, মাস্ক পরবেন। আপনাকে যে সেবা দিবে, কারণ আপনি বাসা থাকলেও কিন্তু কাউকে না কাউকে তো আপনার সেবা দিতে হবে, কাউকে না কাউকে আপনাকে খাবারটা এনে দিতে হবে, পানিটা দিতে হবে, সব তো আপনি নিজে করতে পারবেন না। সো যে চেষ্টা করবেন যেন বাসায় একজন আপনার সেবা দেয়, সবাই মিলে যেন আপনাকে সেবা দিতে না আসে। পারতপক্ষে একজন ইয়াং ব্যক্তি যার মোটামুটি রিজনেবল হেলথ, তার অন্যান্য ক্রনিক কন্ডিশন যেমন ধরেন ডায়াবেটিস বা হাইপারটেনশন এইসব নেয়, সেক্ষেত্রে ধরেন আপনার যদি আমার যদি এরকম হয়, আমার হাজবেন্ড যদি আমার টেক কেয়ার করে, তাহলে তার কাছে এটা লিমিটেড রাখা, অন্য বাসার সবাই মিলে যেন আমার কাছে না আসে, আমার বাচ্চাদেরকে আমার কাছ থেকে দূরে রাখা, আমার হাজবেন্ডকেও মাস্ক পরতে হবে, আমাকেও মাস্ক পরতে হবে, যত সম্ভব আমার বাচ্চাদেরকেও Okay, this is Straight Talk with Zafar Sobhan. I'm in conversation with Dr. Nusrat Homaira. I think we are unfortunately having some transmission issues, but I think, again, if you were to hang in there with us, you'll be well rewarded because we're learning a lot. There are a few people I know who actually understand this area as well as Dr. Nusrat, and you're back. Super. সো সেটা বলছিলাম যে বাসায় একজন পার্টিকুলার একজনকে রেস্ট্রিক্ট করবেন আপনার কেয়ারিং এর জন্য। আপনার যদি কারোর সাথে বিছানা শেয়ার করতে হয়, অনেক সময় হয় যে আমাদের বিছানা শোয়ার জায়গা সেটা কারোর সাথে শেয়ার করতে হয়, তাহলে মুখোমুখি না শুয়ে ধরেন হেড টু টো পজিশনে যদি শোন, তাহলে কিন্তু আপনি ট্রান্সমিশনের রিস্ক কিছুটা কমাচ্ছেন। দিস আর নট দ্য বেস্ট solutions, but these are the way those are actually very good suggestions, in fact. Now let's switch up a little very quick, briefly. We've got about 15 minutes left, and I want to talk a little bit about, now we've been focusing in on like the simple questions in terms of how do you get it, how is it spread, but let's talk a little bit about the macro situation, especially here in Bangladesh, which is one of the things which there's been a lot of people are quite surprised at, and you've been looking into it. We haven't really seen the explosion of cases and indeed deaths here in Bangladesh that we were expecting, and indeed all the experts were predicting. And this is good news, in fact. In a sense, if you'd asked me 3 months ago where we would have been today, I would have probably myself given you a far more pessimistic reading than what has turned out in reality. So why do you suppose that is? What are the
given the fact that it's a lot of the public policy prescriptions we have put in place have perhaps not been, have not been ideal, and people have also commented on that as well. But we have so far been spared, if I can say so, the apocalypse. And so why and how do you suppose that has happened here in Bangladesh? What's your best take on that, your best guess? Zafar bhai, that's a question that continues to, riddle me, puzzle me as well. আমি সারাক্ষণই কিন্তু এটা নিয়ে চিন্তা করি যে what's happening, এবং আমার কলিগদের সাথে যখন কথা হয় এটা নিয়ে আমরা রেগুলার কথা বলি যে what's happening, because if you look at India, neighboring country India, we have pretty much the same sort of demographics and background statistics and all that, India is struggling. It's in a dire state. They were also going similar to us, taking into account the fact it's 10 times larger. But over the last couple of weeks, they've just completely shot up. Yeah. So to be very honest, Zafar bhai, I don't know the precise answer to that question. There could be a lot of things. যেমন আমি প্রায় আমার কিছু বাংলাদেশি কলিগদের সাথে যখন কথা হয় তখন we're not just getting cases from urban slums. And, that has always been a focus for us. Urban slums, it's going to break out. The pandemic is just going to break out in the urban slums and we're just going to lose control. For instance, it's still in single digits. And we're not talking deaths, we're talking cases. And আপনি বলতে পারেন যে হ্যাঁ স্টিগমা থাকতে পারে, কেস টেস্ট করাচ্ছে না, কিন্তু এখন কথা হচ্ছে যে টেস্ট না করলে কেস আইডেন্টিফাই হবে না, কিন্তু যদি সিভিয়ার ডিজিজ হতো we would have picked it up. মানে আমাদের এখন ডিজিটাল টেকনোলজির কারণে মিডিয়া এত বেশি স্ট্রং, এগুলো আমরা পিক আপ করতাম. There's no doubt about that. So শুধু যে I have a whole newsroom, I have district correspondents, I speak with many other news people around the country. If there was evidence, if this was happening, we would be, you can't hide things like this in Bangladesh, not for very long. And then there are other indicators as well. After the hospital bed in Kolkata, it's not as though we have massive shortage of hospital beds. In fact, in many COVID hospitals, a large number of the beds, we had a story just yesterday in our newspaper which suggested that a large number of them are going empty, as opposed to, let's say, in Bombay, in India, where you have a massive shortage of hospital beds, and you're seeing all of the signs which you would expect to see, but not here in Bangladesh. So that's and part of it could be the age of people. We're a young population, but of course India is a young population as well. India is a young population as well, and এবং আপনি যদি আমাদের যে পরিমাণ ডেথস এই পর্যন্ত হয়েছে সেটা যদি দেখেন তাহলে দেখবেন কিন্তু আমাদের ডেথস কিন্তু ইয়াঙ্গার পপুলেশনের মধ্যে হয়েছে বেশি. That's because we have a younger pyramid, so there are more people in that sort of category. But আমার কাছে একটা জিনিস মনে হয় সেটা হচ্ছে যে we have a significant proportion of the population are day laborers. So these are people who work outside, not like us, working inside confined offices with air cons and all that. So I don't know if that plays a role. The fact that even in urban slums, they might have very small dwellings where a lot of people live, but most of the day they're outside. Have fresh air coming in and out, or the air conditioner to থাকবে না. And they're outside as well, তারা হয়তো ব্রিকলি কাজ করে অথবা অন্য কোথাও কাজ করে. I don't know, Zafar bhai, to be very honest, I don't know the answer to this question, but it's interesting, and I think we need research to understand, because not just for academic purposes, Zafar bhai, because this is a pandemic. This is a once in our lifetime thing that's happening. We need to understand this exactly. And because another question, if I could just ask, what about is there any evidence that people with O positive blood group tend to show milder symptoms? There's been some talk of that. We see all of that information in the yes, media. I have seen that too. I have seen that too, but I think there's mixed information about that, and I don't think I'm in a position to give you a conclusive answer on that, but I have also seen the data. Okay, and I've got another question. We just had a story recently in online at dhakatribune.com, and of course this is a phenomenon we've seen every day. I think some 70+% of the deaths from COVID-19 are men here in Bangladesh. And I think, if I'm not wrong, that I'm not sure how closely that tracks, but I certainly think it's more dangerous. It seems to be more dangerous to men than to women. Is that something which tracks internationally as well? Yes. The global data suggests that being male is a risk factor for severe outcomes of COVID. And,
interestingly, for other respiratory infections, like for RSV, we see that being male is a significant risk factor. So male children are, at least 2 times at higher risk of acquiring RSV or respiratory syncytial viral disease compared to females. So, and there's this hypothesis that males have shorter airways, so, they have more severe disease and all that. So there's that link. But for COVID, definitely males are more at risk. And it's internationally observed, not just in Bangladesh. And I think as we move on, as more data sort of comes in, we'll have a better understanding of what are the other factors. But clearly, the data till now suggests that males are at higher risk of having severe outcomes. Okay, now next question. There's been a lot of talk about herd immunity. Could you explain that concept? And perhaps we have Bapi Rahman is asking, has Bangladesh moved towards herd immunity? So we could say a few words on that, and then we've got 1 or 2 more questions, and then we'll wind up. We've got about 10 minutes to go. So, thanks, Zafar, and thanks to Bapi Rahman. I think this is again one of the most controversial topics around this pandemic. Apart from mask and all that. So, herd immunity is a concept that sort of actually evolved with vaccines. So, when people were designing vaccines and implementing vaccines, people wanted to know how many people we have to vaccinate in a population, so that if we have vaccinated so many people, we would not see more transmission of that infection in that specific community. So for COVID, what we know is if 60% of the population have immunity to that particular virus, then potentially we will not see active transmission within a community. So that's the range we are looking at, okay, for COVID. So now if you look into the data that has emerged around antibody prevalence, because herd immunity is prevalence of antibody in you, your immune system being able to recognize that virus. So some of the studies that have been done in the worst hit areas, say New York, okay, say Wuhan, say London, they're still in, when they have done antibody studies, so the serosurveys or, serological testing of mass population to see how many of the people got infected regardless of symptoms. So you might have had symptoms or not, but, testing to find out how many people got infected. All these places with such high numbers, we have seen how their health system sort of just shattered with all the cases and everything. Even in all these places, the antibody prevalence was in double digits, so around 15 to 20%. In New York, it was nothing. So, to even think that herd immunity is the way to go forward, I think is immoral. And it's unethical and it's unacceptable, and we would never be able to reach it. The whole health system would collapse. I think again, like I said, those are, the word I would use is perhaps unrealistic. Yeah, definitely. The health system would collapse. Your economy would be shattered, and we would have to be in a lockdown for how long, I don't even know. So I don't think achieving herd immunity through natural infection is not a way that we should even consider discussing. Because, the more discussions we have around this, people pick up the wrong information around herd immunity. It is not to achieve herd immunity through natural infection. It is for vaccines. Okay. Now, I think we have time for one last question. I'm going to ask it. Is where do you see things going over the next 3 to 6 months, both in Bangladesh and the world? You talked in Australia. There's something of a second wave which is coming along. And in Bangladesh, we can't really talk of a second wave because a second wave presupposes that the first wave has gone away, which we haven't had that yet either. But where do you see things? It doesn't, certainly one way or the other, I don't see things slowing down before the end of the year. I see no evidence of this worldwide. Some countries have had a very good response, but if you talk worldwide, it doesn't seem that way. But what's your take on this? Zafar, I think we will have to live with this virus for some time, okay? And our best exit strategy from this would be a vaccine. Having an effective vaccine, not just a vaccine, but an effective vaccine that produces enough immune response so that the population is protected. But until the vaccine becomes available, I think we are going to have, this phases of lockdowns or intermittent lockdowns or ring fencing lockdowns, or having some other strict measures like making use of face mask mandatory. Like when you're in public places, apnake face mask portei hobe, na porle, you'll have some fines or something like that. And many of the countries, I think, will take a suppression approach. We keep the case numbers to such a low level so that health systems are protected thake.
এবং it gives us time as well. এবং of course in the meantime আমাদের পাবলিক হেলথ ইনফ্রাস্ট্রাকচারকে খুবই স্ট্রং করতে হবে, সো দ্যাট যে আমরা যখন এই যে ছোট ছোট আউটব্রেকস হবে সেগুলো যেন আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারি। আইডেন্টিফাই না করতে পারলে আপনি কিভাবে আটকাবেন? আপনি যদি আটকাতে না পারেন, then again you're going to see massive surge of cases, and then again it's back to square one. So I think that's very important that we have the public health infrastructure. We have to have strong political commitment. I cannot underscore this enough. We have to have strong political commitment. This is a pandemic. It's not an outbreak. And we can't say, oh, this is just like another flu. It's not like another flu. So we have to understand that. Right now, in a sense, we're fortunate because it's the summer holidays. What is your take on what should the government do as far as that goes? Should we continue having online classes, or should we, in certain countries like the US and the UK, there are massive discussions going on about schools reopening. What's your sense in terms of Bangladesh and which direction we should go? Zafar, I think we're all wanting some level of normalcy, some level of going back to our normal life. We're all wanting that. And a school reopening is a decision that's also being debated in most parts of the world. And because children haven't been sort of so active in transmission, that is the logic je karone onek deshi schools khule deya hoyeche. But again ami jeta bolbo je school jodi amra khuli amaderke kintu backup support thakte hobe. We really have to work on building all those online platforms je jodi amaderke abar school shut down kore dite hoy eta jeno chuti na hoye jay, because বাচ্চাগুলোর জীবন থেকে কিন্তু এই স্পেশালি যারা অ্যাডভান্স, যারা ধরেন ইয়ার 10 এ, যাদের সামনে ধরেন ম্যাট্রিক পরীক্ষা বা ও লেভেলস পরীক্ষা, তাদের জন্য এই সময় খুব ক্রুশাল। সো ব্যাকআপটা রাখতে হবে। অনলাইন প্ল্যাটফর্ম আছে যে আমরা যদি স্কুল বন্ধ করে দিই তাহলে we can activate that. Yeah. পারতে হবে। We should be able to monitor how the situation is going. So, it all comes back to having a good public health infrastructure. After the school cooler, you should be able to pick up infections. Okay. School বন্ধ করতে এগুলো আপনি নিতে পারেন, কিন্তু আমার মনে হয় যে সবাই কিন্তু নরমালসি যাচ্ছে, বাচ্চারাও যাচ্ছে, কিন্তু বাংলাদেশে প্রবলেম হচ্ছে যে আসলে আমাদের তো এখনো খুব অ্যাক্টিভ কমিউনিটি ট্রান্সমিশন চলছে এবং আমাদের টেস্টিং রেট খুবই লো। সেই ক্ষেত্রে এখন আসলে স্কুল খুলে দিলে অবস্থাটা কিরকম হবে আমি আসলে এটা খুব স্ট্রংলি রেকমেন্ড করতে পারি না। এই যে দেশে কমিউনিটি ট্রান্সমিশন থেকে সাপ্রেস করে আনে, তখন তারা স্কুল খোলার একটা চিন্তা ভাবনা করে, কিন্তু আমাদের তো খুব অ্যাক্টিভ কমিউনিটি ট্রান্সমিশন, we will need to monitor the situation, I think. Okay. Well, on that note, Dr. Nusrat, thank you so much for your time. We are almost out of time, but I wish we had more. I certainly have learned a lot talking to you, which is why I wanted you here on the show. I hope those of you who have been tuning in have also learned a lot. I appreciated the questions we got from the viewers. I think that actually added a lot to the format of what we're trying to do here. And yes, I think you're absolutely right. In the next 3 to 6 months, these are crucial times. There's not a great deal we can do until a vaccine comes along. But I think we just have to move along as best we can and try and live as normal a life as possible, taking the precautions we need to take as well. I'm not sure how things are going in Australia right now. You mentioned that there may be in the middle of a bit of a second wave. Where are things standing there? Just sort of a final point there, if you could share that. Zafar, to be very honest, I think this is really our first wave. This is not the second wave, because the first one we had, it was really all imported cases, but this one is really the active community transmission that we are seeing. But Australia has really very high class testing capacities and contact tracing in place, and very high levels of commitment. Each state is doing their individual things that's important for that state. So আমাদের within states borders সব close হয়ে গেছে মেলবোর্নের সাথে, even with other states. Again, we are going a bit of backwards, but I'm happy with that. I am ready to take those little gaps for the betterment of the community. আমাদের schools গুলো এখন বন্ধ because we are in the middle of winter break. They're going to open up in next week. We haven't still heard anything regarding whether we are opening or not.
till now it's opening. But econo work from home is still there. We are still very much reinforced to maintain, the physical distancing, hand washing and all that. And recently, our health ministry is also promoting use of face masks, which was not the case for Australia before. So now we are also promoting use of face masks. And I would also really want to convey this through you to Bangladesh. We need to think about wearing face mask when we're in public places. I think that's one of the things medical mask done a good job of here in Bangladesh. At least certainly Dhaka shahore ami jekhane thaki, I'm noticing when you go out, almost everyone is using face masks, and I'm looking into Dhaka Baire to what extent there's a prevalence of that, and that also could be a contributory factor to why perhaps the disease hasn't taken hold stronger in Bangladesh as we had once feared. But I agree with you, and I would actually go even further, and I think that we should make face masks available freely to every single person in the country. And if you can't afford it, I think that is a good way for the government to spend its money. I think it would be very cost effective to make sure, as they say, prevention is much simpler and cheaper than cure. So it's a very cost effective way of keeping the spread of the disease and the virus down. On that note, Dr. Nusrat, thank you so much. Thank you to our viewers for tuning in. This has been Straight Talk with Zafar Sobhan. My guest has been University of New South Wales and Brack School of Public Health lecturer, Dr. Nusrat Homaira. Please join me again next week. Thank you very much. And thank you again, Dr. Thank you, Zafar Bhai, and thanks to everyone. Stay safe.